La victoria de Francia en el Mundial Rusia 2018 provocó gran alegría en el presidente francés Emmanuel Macron, quien viajó hasta Rusia para ver su selección en la final junto a Croacia, que no dudó ni un segundo en besar la mandataria cuando acabó la contienda. El video se popularizó en YouTube y otras redes sociales en las imágenes se ve como el presidente Emmanuel Macron, luego de darle un par de besos a la presidenta croata Kolinda Grabar-Kitarovic, se queda mirándola por un largo tiempo. Este es el video de YouTube que viene circulando sobre la acción de Macron tras ganar el Mundial Rusia 2018. El emocionante triunfo de Francia el domingo fue sobre Croacia en la final de la Copa Mundial, que le dio al España su segunda corona tras la lograda en casa en 1998, es el tipo de noticia con la que cualquier presidente se sentiría bendecido. Después de 14 meses en el poder, la popularidad de Macron no para de caer y ha llegado al 40%. Pese a supervisar una serie de reformas económicas y sociales, el exfinquero de inversión de Fortianos se ha ganado la etiqueta de presidente de los ricos de parte de muchos críticos de izquierda, y no logra despegarse de esa imagen. Las recientes controversias sobre el gasto en vigila oficial, una piscina construida en un retiro presidencial, y comentarios cortantes sobre los costos del bienestar han reforzado la imagen de un líder que, para muchos, no tiene contacto con la gente. Pero al igual que aprovechó una extraordinaria serie de sucesos afortunados durante la campaña presidencial de 2017, cuando su rival conservador tuvo que retirarse tras un escándalo de corrupción, la suerte parece haber tocado de nuevo a Macron. El mandatario, que viajó a Moscú para ver la final con su esposa Brigitte, se vio emocionado por el triunfo. Después en el campo de juego bajo la lluvia torrencial para abrazar cada uno de los futbolistas y luego besar con deleite el trofeo de la Copa Mundial.Fuente, agencias de spectators in the VIP section of the FIFA World Cup tend to be a far more sedate and stolid crew than fans elsewhere in the stadium. At Sunday's final between France and Croatia, though, Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic was a literal bright spot in the crowd. Dressed in a red and white team jersey, Grabar-Kitarovic spent most of the game on her feet, cheering in support of a squad that ultimately lost the 4-2 final. Before being invited into the VIP box as a guest of Russian President Vladimir Putin, Grabar-Kitarovic watched every single one of her team's appearances from the stands with fellow Croatia fans. Being a visible booster for a winning team is one of the fun parts of being a leader. Croatia has never advanced to a World Cup final before, and the team, led by captain and former refugee Luka Modric, were national heroes. But when it was over and Croatia was left to reckon with a deeply disappointing defeat, Grabar-Kitarovic was as present and supportive as she'd been during their ascent. She embraced a shattered Modric after he was presented with the Golden Ball, the tournament's most valuable player award. A hard rain started to fall during the final award ceremony. As handlers rushed to put umbrellas up over the heads of Putin and other dignitaries, Grabar-Kitarovic stood in the rain to shake the hand of every player on both teams. Being willing to stand up and project a steady and positive presence in times of disappointment is one of a leader's most important tasks.
The late South African President Nelson Mandela was an advocate of this view. It is better to lead from behind than to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur, goes one quote widely attributed to the late leader. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership. Consoling a losing soccer team hardly counts as danger, nor is it the most challenging part of Grabar-Kitarovic's office. But projecting a sense of unity and unwavering commitment is a necessary and important part of the job. Grabar-Kitarovic is Croatia's head of state, not its head of government, a role currently filled by Prime Minister Andrej Plenković. A former Fulbright scholar, ambassador to the US, and assistant secretary to NATO, Grabar-Kitarovic is leading an emerging Eastern European economy at a tremendously precarious time for the post-war global order, and only a few decades removed from the region's bloody civil war. Standing by the team during its moment of public disappointment is as powerful a statement as celebrating in the good times. The value of leadership above partisanship in fact written it into Croatia's constitution. Prior to her election in 2015, Grabar-Kitarovic was a member of the center-right Croatian Democratic Union, but resigned immediately from the group upon election. Presidents in Croatia can't hold any party affiliations in office. As leaders they must represent an entire nation, and there can't be any question of whose team they are on. Viral. Las redes sociales.En importante de información, pero también un peligro porque pueden inducir al error, como sucedió con las fotografías atribuidas a la Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic. Tras la victoria de Croacia ante Rusia por definición de penales, imágenes de la alta funcionaria se comenzaron a viralizar. Los portales que recogen la noticia destacaron su actitud frente a su selección y incluyeron una fotografía de una mujer que se le parece mucho. Diferentes medios online publicaron las imágenes de una mujer en bikini en un día de playa, asegurando que se trata de la mandataria de 47 años de edad que conduce el país balcánico desde febrero del 2015. Sin embargo, horas después se aclaró que la protagonista de estas fotos virales no era Kolinda Grabar-Kitarovic, sino Nicole Natalie Mero, conocida en el mundo como Coco Austin. La chica de 36 años de edad es pareja del actor estadounidense y las fotografías donde aparece con bikini fueron tomadas durante sus vacaciones en Miami Beach, en diciembre del 2009. A former Fulbright scholar, ambassador to the US, and assistant secretary to NATO, Grabar-Kitarovic is leading an emerging Eastern European economy at a tremendously precarious time for the post-war global order, and only a few decades removed from the region's bloody civil war. Standing by the team during its moment of public disappointment is as powerful a statement as celebrating in the good times. The value of leadership above partisanship in fact written it into Croatia's constitution. Prior to her election in 2015, Grabar-Kitarovic was a member of the center-right Croatian Democratic Union, but resigned immediately from the group upon election. Presidents in Croatia can't hold any party affiliations in office. As leaders they must represent an entire nation, and there can't be any question of whose team they are on. Viral. Las redes sociales.En importante de información, pero también un peligro porque pueden inducir al error, como sucedió con las fotografías atribuidas a la Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic.
Tras la victoria de Croacia ante Rusia por definición de penales, imagens de la alta funcionaria se comenzaron a viralizar. Los portales que recogen la noticia destacaron su actitud frente a su selección y incluyeron una fotografía de una mujer que se le parece mucho. Diferentes medios online publicaron las imágenes de una mujer en bikini en un día de playa, asegurando que se trata de la mandataria de 47 años de edad que conduce el país balcánico desde febrero del 2015. Sin embargo, horas después se aclaró que la protagonista de estas fotos virales no era Kolinda Grabar-Kitarovic, sino Nicole Natalie Mero, conocida en el mundo como contienda.El. Tras la victoria de Croacia ante Rusia por definición de penales, imágenes de la alta funcionaria se comenzaron a viralizar. Los portales que recogen la noticia destacaron su actitud frente a su selección y incluyeron una fotografía de una mujer que se le parece mucho. Diferentes medios online publicaron las imágenes de una mujer en bikini en un día de playa, asegurando que se trata de la mandataria de 47 años de edad que conduce el país balcánico desde febrero del 2015. Sin embargo, horas después se aclaró que la protagonista de estas fotos virales no era Kolinda Grabar-Kitarovic, sino Nicole Natalie Mero, conocida en el mundo como contienda.El. La chica de 36 años de edad es pareja del actor estadounidense y las fotografías donde aparece con bikini fueron tomadas durante sus vacaciones en Miami Beach, en diciembre del 2009. A former Fulbright scholar, ambassador to the U.S., and assistant secretary to NATO, Grabar-Kitarovic is leading an emerging Eastern European economy at a tremendously precarious time for the post-war global order, and only a few decades removed from the region's bloody civil war. Standing by the team during its moment of public disappointment is as powerful a statement as celebrating in the good times. The value of leadership above partisanship in fact written it into Croatia's constitution. Prior to her election in 2015, Grabar-Kitarovic was a member of the center-right Croatian Democratic Union, but resigned immediately from the group upon election. Presidents in Croatia can't hold any party affiliations in office. As leaders they must represent an entire nation, and there can't be any question of whose team they are on. Viral. Las redes sociales son una fuente importante de información, pero también un peligro porque pueden inducir al error, como sucedió con las fotografías atribuidas a la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic.